जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। Ausbildung und Anstellung wurden zu den kompliziertesten Themen für die Muslimen in einer hochkomplexen nationalen Umgebung. Ohne moderne Ausbildung wäre es unmöglich gewesen, eine anständige Anstellung zu bekommen, denn die zwei Elemente sind fest ineinander verkörpert. Die Muslimen der höheren Regierungsrangs sind nach Pakistan ausgewandert und damit haben ein Vakuum für die weniger privilegierten Muslimen dagelassen. Ihr Anteil in den Unterstützungsdiensten, einschließlich bei der Polizei, sank. Noch schlimmer, sie haben ein Minderwertigkeitsgefühl entwickelt, als sie für das Verschulden anderer haftbar gemacht wurden. Madrasas und Maktabs wurden für sie die einzige Institution, als die Migranten mittlere Schicht und die ausgebildete Kategorie der Muslimen eine Anpassungshürde mit den modernen Bedürfnissen darstellte. Größere Madrasas, die sich mit der reifen Ausbildung des islamischen Lehre klemmten sich an der nationalen Idee. Das Medium ihrer Unterrichtung blieb jedoch noch arabisch orientiert. Darul Uloom, Deoband und Nadwatul Ulema sind zwei ausgesprochene Beispiele des islamischen Theologie, Logik und Grammatik, die das Studiummaterial zusammenfassten. Selbstverständlich haben sie sich später dem Computerwissen und moderner Wissenschaft gewidmet. दारुल उलूम नदवतुल उलमा जिसकी इमारत में आप खड़े हैं, इसकी पहली बिल्डिंग जो है आपकी इस पुष्ट पे है। इसका क़याम तकरीबन 100 साल पहले हुआ। 1898 में इसकी बुनियाद रखी गई और हमारे उस ज़माने के मशहूर उलमा मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, अल्लामा शिबली और इस तरह के मौलाना आज़ाद वगैरह इसमें शामिल हुए और उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि इस ज़माने में अंग्रेज़ी तालीम की भी ज़रूरत है और दीनी तालीमात के साथ उसको भी जोड़ा जाए। राजस्थान मदरसा बोर्ड ने पूरे राजस्थान में तालीमी बेदारी मुहिम चलाई हुई है। राजस्थान सरकार ये चाहती है जो मदरसे हैं, इन मदरसों में लड़के सिर्फ मजहबी तालीम पढ़ते हैं, उर्दू की तालीम पढ़ते हैं, आगे चल कर के उनके एडमिशन दूसरे बड़े स्कूलों में नहीं हो पाते। अब सरकार ने तय किया है कि इनमें मजहबी तालीम के साथ साथ मॉडर्न तालीम भी पढ़ाई जाए, जिससे अपने इम्तिहान दे कर के दूसरे क्लासों में जा कर के और वो सर्टिफिकेट लेकर के अपनी तालीम जारी रख सकें। Die Aligarh Muslimische Universität folgte das westliche Modell, als die Jamia Millia Muslimische Universität in Delhi die Synthese erstellte. Sie waren großteils auf die Elite gerichtet und erst zum späteren Zeitpunkt waren sie in der Lage, die mittlere Schicht anzuwerben. Die Transition musste langsam, aber peinlich gewesen sein. I think the most important thing for any community, the Muslims included, to realize is that you cannot be put down or you cannot be made to look small unless you contribute to that process of deterioration or degeneration either by acts of commission or acts of omission. So if the Muslim in India is faring less well than he wants to or deserves to or needs to, then there is a large contribution that he and his community have made to that situation. And that situation has built up over a period of time. It hasn't happened in a decade or 5 years or 2 years. So the reversal of that situation will also happen only when the community realizes its potential and works towards it and understands that the reversal is also going to take time. In a society where there are many hands and a small pie, you'll see lots of sections being deprived of their rights and their privileges.
Die Struktur der muslimischen Ausbildung kann in zwei Fächern geteilt werden: die moderne Institutionen und die Madrasas, die dem traditionellen Modus entsprechen. जो लेकिन है हमारे हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन यहाँ प्रॉपर मिला नहीं है। उनकी जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट नहीं है, हम खुद हैं। मेरे पास कुछ लोग आए बीच में कि लेट्स मेक ए, यू गिव सम डोनेशन, वी वांट टू मेक ए उर्दू स्कूल। आई सेड नथिंग डूइंग। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए, हम आपके साथ हैं। बहुत मस्जिद हो गई, बहुत मदरसे हो गए, सिर्फ स्कूलें बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, पॉलीटेक्निकल स्कूल बनाओ, जिससे हम औरतों को, हमारी बहनों को पढ़ा सकें। और पहला एजुकेशन माँ होती है। What the Muslim community needs is more education and the advanced and modern education. All Muslims who have really gone through and studied as far as the advanced education is concerned, they made a place for themselves. But to come in the mainstream, to become great business people, to become great intellectuals, the great writers, and having at the present in the forefront, the new ideas, new thinking. I think the more my Muslim brothers read, the more big place they'll make for themselves. Muslim society is changing, but changing slowly. It's not adopting American style or some other style. The idea is that there's a section of Muslims who think that without education, without coming into the mainstream of life, they'll be left behind. So this awareness, is very important, but the progress is slow, I must say. Muslim community needs to concentrate more on education, but the thing is that the largest number of Muslims were craftsmen, and now that the crafts are dying, they will have to now look for education. In der Tat gab es einen Großteil der Handwerker, die fest daran glaubten, das Handwerk beizubehalten als zu studieren. Moradabad ist für Messingarbeiten wohl bekannt. Die Zeiten haben sich langsam geändert und die Handwerker müssten neue Schemen gemäß der neuen Form der Anfrage adoptieren. Sie haben sich den Änderungen der modernen Zeit angepasst und haben sich nicht alleine der Herstellung von täglichen Gebrauchsartikeln wie Teller und Trinkgläser eingegrenzt. Die Industrie hat neue Motive aus der Tierwelt, Flora und Fauna bei ihren Werken eingearbeitet. Die Muslimen sind hauptsächlich mit dieser Kunst beschäftigt. Sie haben sogar hinduistische Symbole übernommen, was letztendlich für sie einen großen Absatzmarkt bedeutet. Ihre Arbeit wurde ebenfalls von den ausländischen Touristen bewundert und gekauft. Khurja ist bekannt für ihre traditionsreiche Tupferware. Auch hier sind innovative Motive auf Vasen, Teeservice und Aschenbecher in verschiedenen Farben, Aufmachungen und Größen zu finden. Elektrische Objekte aus Lehm sind eine Spezialität hier. Dass ihr Geschäft sehr gut läuft, ist wohl an der wachsenden Anzahl der neuen Werken mit den Zeichen Bismillahs auf den Kaminen, die wohl von der Khurja-Lüftlinie festzustellen sind. यहाँ पे तकरीबन 550 पोटियाँ हैं जो रनिंग पोजीशन में हैं। इस वक्त यहाँ जो कारोबारी सिलसिला है, ये मिट्टी पत्थर से हम लोग यहाँ बर्तन, फ्लावर सेट, कटआउट्स वगैरह, इंसुलेटर वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं और कुछ तादाद में, छोटी तादाद है वैसे वो, का एक्सपोर्ट भी करते हैं। वैसे यहाँ का जो पॉटीज़ का काम है वो बहुत पुराना है, तकरीबन 450-500 साल पुराना काम है। उसको हमने यहाँ मॉडिफिकेशन करके न्यू टेक्नोलॉजी से, उसके ज़रिए से इसको काफ़ी मॉडिफिकेट किया है और आगे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। Firozabad Glasarbeiten erzählen eine ähnliche Geschichte.
Es werden nicht nur Armringe, sondern Weingläser, Chandeliere für den einheimischen und den ausländischen Markt hergestellt. Diese Objekte werden ebenfalls in den Privathäusern von den Frauen hergestellt, das eine große Anzahl von Frauen ebenfalls beschäftigt. Dies ist etwas anders als die Lage in Khurja und Moradabad, wo hauptsächlich die Männer beschäftigt werden. Ware aus Firozabad ist aus einem Material Borax, Parfum und Poliermittel, das in einem Ofen verarbeitet wird. Moslemische Frauen stellen Rakhis her und Saris in Sardosi in den Werkstätten von Al-Delhi her. Der Maharashtra-Gouverneur Mohammad Fazal hat einen besonderen Lob für die Muslimen in der Sari-Industrie in Surat, für die Handwerker in Varanasi und für die Sardosi- und Chicken-Hersteller. My own town, most of the number of shops are Muslim shops, cloth or tin boxes. Now all the yatris who go for the Magh Mela, the Hindu yatris, they do buy one of the main item purchase is a tin box, and they are all made by Muslim. Banaras, I mean in the Madhya Pradesh, Kota saris and you've got Chanderi saris or zari work in Surat is done by Muslims. Die Bidi-Industrie in Jabalpur, Katni in Madhya Pradesh wird ebenfalls von den Muslimen besetzt. Die muslimische Bevölkerung in den diversen Ortschaften von UP ist zum Teil für Automobilbaufähigkeiten sehr begabt, muss jedoch noch eine Lernphase für ihr Können einlegen. Handwerk ist ihre Stärke. Sie haben das Potenzial, einen großen Bildungsreservoir zu bilden. Handarbeit ist nicht mehr ein Beruf von den Armen oder den Untertanen. Nach der Freiheit Indiens hat das Handwerk an Bedeutung gewonnen, das Bereicherung für die Arbeitswelt, insbesondere für diejenigen darstellt, die sonst keine Ausbildungschancen haben. Gleichzeitig Institutionen für höheres Studium gehören einer anderen Kategorie. Massenkommunikationsforschungszentrum, das in Jamia Millia eröffnet wurde, ist zum Weltruhm geworden. Erbaut mit der kanadischen Unterstützung, ihre Studenten finden Anstellung in USA, Großbritannien und Europa und in der restlichen Welt. Es hat eine bedeutende Spitzenausstattung, Programme, Besatzung und Aufnahmebedingungen. You see, a large number of people that you find today in electronic media have been the products of Jamia, and some of them have achieved certain eminence. I would like to mention the name of persons like Barkha Dutt or Fuad Khan, who is working for many of the films. So this is a very unique course, a very coveted, prestigious course, but we don't want to rest on our laurels. So about 2 years ago, we started another course with the support of Ford Foundation, that is development communication. Ausschlaggebend bei der Evolution der muslimischen Entwicklung ist die Unterstützung seitens der Regierung, die sie dabei geholfen hat, aus ihrer Depression und Isolation herauszukommen. Indische Muslimen haben neue Wege der Hoffnung gefunden und die Theorie über ihre Zugehörigkeit zu Indien ist nicht mehr ein Störpunkt. As far as North India is concerned, culturally Muslims were the mainstream, and then the Hindus have taken a century to come into the mainstream. And the rest of India, Bengal, South India, yes, the Muslims had to come into the mainstream, and they have. I mean, Muslims in Kerala and Tamil Nadu, Bengal are part of the mainstream.
It's only in North India that the Hindus have had to come into the mainstream. It is there in their souls, an artisan, a weaver, a craftsman, a boatman, I don't know, a garage mechanic, because by and large 5% of Muslims are in the unorganized sector now. It's a tragedy, and it reflects. Simultaneously, education, critically important. I think in these times it's critically important to be educated. So in that comes another crisis. Now, is it valid to get a job if you're not educated? I don't know. You've got to be educated. So this is a balancing thing which has to occur simultaneously. They are in the mainstream. Some circumstantially, they are in the backward areas. So you think that they're not in the mainstream. But circumstantially, people who are rich and people who have the means, people who are achievers and they are all already in the mainstream. Actually, the mainstream is a very much misused and misunderstood phrase, because nobody has defined what is mainstream. Is it the membership of Gymkhana Club in Delhi? Is it the membership of cricket team of India? Is it a membership of the parliament? Is it a membership of the education community? So it's a very ill-defined phrase. There is a myth now. I always find it very hard to understand. I can't understand this. That constantly it has been said that they are not a part of the mainstream. Why are they not part of the mainstream? If you go to a village, they are the one who behave like farmers. They are tilling the lands. They have all the things that another human being is doing it. So I suppose in that respect that they are struggling to survive daily, they are a part of the mainstream. Why this question at all arises that they are not a part of the mainstream is one difficult one to answer to me. Die Errichtung der Hamdard-Universität Jamia Hamdard in Neu-Delhi ist noch ein neuer Meilenstein. Zu einem Zeitpunkt, als diese Schicht aus seinen eigenen Reihen vernachlässigt wurde und nach Pakistan gezogen ist, Hakim Abdul Hamid suchte verzweifelt nach einem Grundstück in seiner Gegend in Tughlaqabad praktisch als ein Träumer. Dies war ein Beweis seiner festen Glauben in den Fortschritt Indiens für die Muslimen nach der indischen Freiheit. Er wurde berühmt als Hakim Sahib, der aus den einfachen Ruinen des Unani Davakhana in Al-Delhi begann. Stück für Stück baute er seine Institution auf aus den Kreisen von der gemauerten Stadt zu geräumigen Neu-Delhi, um eine Unani-Universität zu errichten. Dies ist die Schule der höheren Ausbildung mit starkem Anhang an die westliche Technologie. Jamia Hamdard is the interface between the scientific students which are coming from upper strata and also to those which are coming from the poor background, like Muslim background. And we are offering courses like nursing, like pharmacy and allied health sciences. So this is giving a new, and we have reduced the fees also. And here the higher education, in such a scenario, it is considered a non-profitable business or non-profitable thing. Die Hamdard-Studiumkreise wurde gestartet mit einer einfallsreichen Schematik, um den Studenten für die Wettbewerbsprüfungen vorzubereiten. Studenten, die sich für die administrative Prüfungen vorbereiteten und andere Zusatzprüfungen haben gute Ergebnisse erzielt und einige aus der Hamdard-Studienkreisen haben es geschafft, die Hierarchie aufzusteigen. Hamdard Study Circle was founded with a view to providing help to those students from weaker sections, particularly Muslims, who cannot afford to pay exorbitant fees in the commercial institutes which charge very high fees. And in order to provide a level playing field for all these people, Hakim Saab thought that he should have a facility for these people who can come here, study here, get a good hostel facility. So he thought of establishing this study circle. Lernfähigkeit ist eine Besessenheit mit vielen anderen bekannten Personen gewesen. Said Hamid von der AMU wurde zum Vizekanzler des Instituts gewählt. Derzeit ist er Kanzler von Hamdard-Universität. Eine Person mit Vision. Er wurde von Hakim Abdul Hamid ausgesucht
um die vereinzelte Institution zusammenzuführen. Somit ist die Idee mit der Hamdard Public Schule in der Nähe von Sangam Vihar entstanden. Diese Schule unterscheidet sich zu den anderen, indem dass sie die schwache Sektion der Gesellschaft zielt, die finanziell nicht in der Lage ist, die Elite-Schulen zu besuchen. Es wird großteils darauf konzentriert, dass Hamdard-Institution auf die Lehren der Tradition und der modernen Methoden zusammenführt. Hakim Saab had the unique quality of dreaming and taking practical steps for realizing his dream. And it was at a time when there was madness relating partition on either side of the border, and when people from the minority community were fleeing this place, his vision was that Indians should progress together, and if any section of the Indian population remains backward, it affects the overall performance and progress of the entire nation. Janab Sayyid Hamid Saab is very particular that children should speak in English. For that we have set up a language lab, which is a very, very rare facility for the schools. We will be finding only in university this sort of lab. And we give training in English. The children, they speak in English very well. And our medium of instruction is also English. And it is compulsory for all the teachers as well as for the students to speak in English. In respect of the school, it's open to all communities. There is a subject, Islamiyat, knowledge about Islam, which is a part of the curriculum. And its Muslim students take up Islamiyat, and non-Muslim students take up value education instead. The Muslim community, they have a lot of potential. I feel it is not tapped yet. And we are trying our best to do that. We encourage the children. We wanted these children to come up. I have noticed a spark in these children. Only thing is that they are not focused. And for that, they need people to guide them and tell them that this is what they require. And you go this way, and then leaving all these irrelevant petty matters aside, and then come forward and they can do excellent work. Von der Tradition zu sprechen, eine große Zahl von Waisenhäusern und Wohlfahrtsinstitutionen werden von den Muslimen für die armen Kinder geführt. Das Kinderheim in Daryaganj von Delhi ist ein solches Beispiel der Institution, das die bedürftigen Kinder unterrichtet. Dies ist eine Wohlfahrtsinstitution, die sich um die Aufbringung von den waisen Kindern und Kinder aus zerrüttelten Familienverhältnissen kümmert. मैं सन 1995 में यहाँ आया था जब मेरे उम्र 6 साल थी। यहाँ हमें हर तरह की तालीम दी जाती है, हमें स्कूल भी भेजा जाता है। मगरिब के बाद यहाँ हमें दीनी तालीम भी दी जाती है और इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, ट्यूशन दिया जाता है यहाँ इंग्लिश और मैथ का। बच्चों को एडमिशन करने से पहले ये उनकी एप्लीकेशनें ली जाती हैं। एप्लीकेशन में हम ये देखते हैं कि उस बच्चे के बाप की क्या पोजीशन है। बाप अगर नहीं है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट हमें ज़रूरी होता है। 6 साल से ऊपर से लेकर 8 साल तक के बच्चे को हम लेते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त जो है 100 से ऊपर बच्चे हैं। इसमें जो है हमारे यहाँ लड़कियाँ अलग हैं, लड़कियाँ हमारी दूसरी जगह हैं, उनको सेपरेट रखा हुआ है। इसकी इनकम का ये है कि कुछ हमें ग्रांट मिलती है कारपोरेशन से, बाकी हमारे यहाँ डोनेशन आता है, ज़कात खराज जो है, जो रमज़ान के महीने में हमारे यहाँ ज़कात आती है वो लोग जो है वो देते हैं।